Hello students mayam. ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 12ꯀꯤ ꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁ ꯀꯣ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯇꯧꯖꯗꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯠꯁ ꯂꯥꯏꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯠꯁ ꯄꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯕꯣꯠꯅꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯗ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯃꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯗ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯋꯥꯔꯜꯅꯦ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯅꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯤꯡꯗꯝꯅꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯀꯤꯡꯗꯝꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯀꯣ ꯂꯥꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ 3ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ 2ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯔꯥꯁꯦ ꯄꯥꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯁꯤꯀꯣ Biology is the science of life form and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early men could easily perceive the difference between the inanimate matters and the living organisms. Early men defined some of the inanimate matters, the wind, sea, fire, etc., and some among the animals and the plants. A common feature of all such forms of inanimate and the animate object was the sense of awe or the fear that they evoked. The description of the living organisms includes human beings began much later in the human history. Society which indulges in the anthropocentric view of biology could register limited progresses in the biological knowledge. Systematic and the monumental description of the life form brought in, out of necessity, detailed system of identification, nomenclature, and the classification. The biggest spin-off such studies was the recognition of the sharing of similarities among the living organisms both horizontally and vertically. That all present-day living organisms are related to each other and also to all the organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to the cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including the classification of animals and plants from a taxonomist perspective. Habidi sigi parasida sambatna haibadako. Hadi ahingba jiba haibase kamaina horaki natragana karino ahingba jiba haibase karino kamaina tawrino haibaduni. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯁꯤꯕ ꯖꯤꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯂꯤꯕꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯈꯟꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯤꯡꯉꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯤꯡꯅꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯦꯡꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯦ ꯏ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡꯁꯅꯦ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯇꯣ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯐꯤꯆꯔ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯟ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯅ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯄ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯟ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯝꯃꯛꯏꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ 3 4 5 6ꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯇꯝꯃꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯇꯝꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯇꯝꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯠ ꯄꯤꯡ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯇꯔꯅ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯈꯩꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯕꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯀꯂꯔꯅ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟꯈꯩꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯈꯔ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯟꯈꯩꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯔꯟꯁ ꯃꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ 20th ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯕꯣꯔꯟ on the 5th July 1904 in Kempten ꯀꯣ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯕꯣꯔꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯣꯇꯅꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ 20th centuryꯒꯤ ꯗꯥꯔꯋꯤꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯑꯕ ꯃꯥꯁे ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯛꯅꯦꯝꯗꯣꯀꯣ was one of the 100 greatest scientists of all the time. Mayr joined Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯦ ꯐꯪꯉꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯔꯕꯥꯔꯗꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯂꯦꯛꯖꯦꯟꯗꯔ ꯑꯒꯥꯁꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯐ ꯖꯨꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯃꯦꯔꯤꯇꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯦ ꯐꯪꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 80 ꯏꯌꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯅꯤꯀꯣ He almost single-handedly made the origin of species diversity the central questions of evolutionary biology that it is today. ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯍꯦꯟꯗꯦꯗꯂꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯗꯥꯔꯋꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯤꯀꯣ He also pioneered the currently accepted definition of biological species ꯍꯥꯏꯁꯦ biological species ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯑꯣꯅꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗꯣ what is species ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅꯤꯀꯣ
Species की definition सिनिको species हाई तारगदी अखोइना समलक मागी definition अमा हायरमगेको species is a group of organisms which can interbreed among themselves हाइबनिको हादि समलकना हाइबदा मोइसे similar organism सिंगनिको मानबा हाइफेट मानबा organism सिंगनि अदा मोइसे यामना closely सु related ओइगनिको अदुबु मोइ मसेन मरक्ता breed तौबा याबदा हादि मोइ मसेन चारोन सुरन थोकबा याबा organism सिंगदुबु कोइना पुन्ना species हाइर खंगनेको Mayr was awarded the three prizes widely regarded as the triple crown of the biology. Mase adu matamda total prize ahum phangamiko or adu mase triple crown of biology hai su khane ada magi phangiba prize sing ji se important adum hang pa ba question niko the Balzan prize in 1983 habamne the International Prize for the Biology in the 1994 da adagi Crawford Prize in 1999 da mago adagi Mayr died at the age of 100 in the year 2004 the Mayr je chahi chama punsi raga ma 2004 da sikhre ko yamna khaitare ne yamna biologist ama yamna maming chepa biologist yamna mai punsi su yamna sani ba adumba amni ko अखोई सिगी यूनिट सिदगी अहाम चैप्टर सिदको द लिविंग वर्ल्ड हाइबसिनी हाइबदी ngसाइदुगी मखा तारकोइना अहिंग जीव पुमनमक हादि अखोई संसार सिदे लेरिबा अहिंग जीव खुदिमकसे हादि द लिविंग वर्ल्ड सिगी अहिंग जीव पुलप तो कंप्राइज तौरगा सिगी चैप्टर सिदे नैना दोइनिको सिदा हाउ को हाइलाइटर हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड हाइबदी अखोई living world हाइबसे यामना निंगाई ओइबा यामना वंडर ओइगदबको हादि यामना वखंदा खनबे याबा अदुंबा अमनिको the wide range of living type is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, a deciduous forest, ocean, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. हाइबदी अखोइना अहिंग जीव हाइबसे अखोइगी जगा जगा मागी लेफम खुदिमक्ता लोइनमक फंगेबा याम मतमदको हादि फॉर एग्जांपल डेजर्ट तबु ओइरो असाबा जगा दबु ओइरो वोल्केनिक इरप्शन मनाक तबु ओइरो इसिंग मनुंग दबु ओइरो आइस मरक तबु ओइरो अहिंग जीव हाइबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देगी हौरगा मैक्रो ऑर्गेनिज्म्स फौदा मागी जगा जगा दु खुदिंग द लोइना फंगबा जीवनेबको The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of the valley of flowers, or the attacking sharks evokes awe and a deep sense of wonder. हाइबदी कोइना लैबा जीव पानबा सिंगसे कोइना येंगबा मतमदा मा मसा मसागी कैरेक्टरिस्टिक्स तोंगान तोंगान लोइ लेजैदनको हाइबदी खरमना सगोन चेनबगुंबा हादि नत्रगना गाना इरोयदा सत्पगुंबा हादि कबी मोय तारगदि मी अदुमबदा येंगागा साइडेंग इनरिनेबको मोयगी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंस्पायर ओइरगा मोय कैरेक्टर सिंगदुदगी इंस्पायर ओइरगा the ecological conflicts and the cooperation among the members of the population and among the populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life हाइबदी अखोइना सुम अखोइना वखन खलगा येंगबा मतमदा मागी अहिंग जीव अमदे मनुंगदुदा यावरिबा कैरेक्टरिस्टिक्स अदगी मागी मनुंगदुदा यावरिबा पोचैसिंग मादे करी करीने साइ मागी मोलिकुलर लेवल दुदे हौरगा ख्वाइदगी अपिकपा माजे करीने साइ एटम दुदे हौरगा मासे होल ऑर्गेनिज्म अमा होल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अमा दुफौता अखोइना यामना वखन से खनिंगाय मागी कैरेक्टरिस्टिक तो कमाइना तौई हाइबदो यामना वखन खनिंगाय अमनेबको This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seek answer to what living is opposed to the non-living, and the second is a philosophical one. हाइबदी अखोइना अहिंग जीव अमना माना हिंगियाय मागी हिंगियाय मतमसिदा हादि मोय मसेन कम्युनिटी अखोइ फॉर एग्जांपल मियोयबदा हाइरगा अखोइ मियोयबा मसेन वारी सानरिबको हादि मोइसे ग्रुप ओइने लेबसिदा मोय मसेन का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तौनबबु ओइरो एनी काइंड ऑफ
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ. This question has two implicit questions within it. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ. The first is a technical one. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨअल ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ seek answer to what living is as opposed to the non living ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ non livingꯒ livingꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ for example ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ physically ꯀꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯅꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ philosophical one ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯈꯜꯅ philosophically ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ for example ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ psychologyꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯇꯝꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ philosophyꯒꯨꯝꯕ ꯇꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡꯗꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯛꯏꯅꯣꯀꯣ for example ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯅꯕꯨ ꯁꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯐꯣꯀꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯅꯤꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. And seek answer to what purpose of life is ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯊꯤꯖꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. As scientists, we shall not attempt answering the second question side. We will try to reflect on what is living ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯣꯏꯕꯀꯣ. ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯦꯔꯥ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯔꯣꯏꯁꯤꯀꯣ. ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ what is living ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ. When we try to define living, we conventionally look for the distinctive characteristics exhibited by the living organisms. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ. For example ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. Let us try to understand each of these ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯎꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯃꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯆꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯅꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯕꯤꯠ ꯆꯣꯡꯉꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯅꯤ, ꯏ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ for example ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝ ꯀꯣ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯤꯗ. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ all living organisms grow ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ. Increase in the mass and increase in the number of individuals are twin characteristics of growth. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯁꯦꯔꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯒꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯏꯀꯣ. ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ.
ꯑꯩꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯁꯇ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯁꯇ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦꯀꯣ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯅꯣꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯌꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗꯣ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯗꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇꯔꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯕꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯇ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯁꯇꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯅꯦꯅ ꯂꯧꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯇꯣ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯒꯤ A multicellular organisms grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to a certain age. However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cells. Unicellular organisms grow by cell division. One can easily observe this in the in vitro cultures by simply counting the numbers of cells under the microscope. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯜꯇꯤꯁꯦꯂꯨꯂꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯦꯠ ꯐꯤꯁ ꯗꯣꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇꯨꯁꯨ ꯃꯥꯁꯇꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯩ however cell division occurs in certain tissue to replace lost cell ꯑꯗꯨꯕు ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯈꯇꯪ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯖꯁ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯁꯦꯂꯨꯂꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯕꯥꯏ ꯁꯦꯜ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯁꯦꯂꯨꯂꯔ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯁꯦꯂꯨꯂꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯟ ꯚꯤꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟ ꯚꯤꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯒ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯨꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯤꯛꯑꯝꯕꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯜꯠꯍꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯄ꯭ꯌꯨꯕꯔꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯄ꯭ꯌꯨꯕꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯇꯟ ꯁꯥꯏꯖꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯇꯟ ꯁꯥꯏꯖꯇꯨꯅ ꯃꯦꯆ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯒꯟꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯒꯟꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ One must remember that increase in the body mass is considered as growth. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯛꯑꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯤꯂꯣ 10 ꯂꯨꯝꯃꯝꯕꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯁꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯣ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀோ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯀ ꯋꯦꯠꯀꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ Non-living objects also grow if we take increase in the body mass as a criterion for growth. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ non living thingsꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ
ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯕꯣꯜꯗꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟ ꯃꯥꯎꯟꯠꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎꯗꯁꯨ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯨꯝ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯩꯀꯥꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯆꯤ 0.7 ꯏꯟꯆ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯇꯦꯛꯇꯣꯅꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯟ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯛꯇꯣꯅꯤक ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁꯇꯣ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯊꯣꯝꯒꯥꯏꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯣꯝꯒꯥꯏꯅꯔꯒ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯃꯥꯎꯟꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯗꯒ ꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯗꯦꯖꯔꯠꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯉꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯤꯡꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯥꯏꯖꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡꯁꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅꯀꯣ And however, this kind of growth exhibited by the non-living is by accumulation of materials on the surface. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯅꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯦꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯁꯥꯏꯖꯇꯣ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯁꯦꯞꯇꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯅꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯦ accumulation of materials on the surface ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ accumulate ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ In living organisms, growth is from inside. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯗ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯇꯧꯖꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦल ꯃꯥꯁ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯥꯁ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯆꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯣ ꯂꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ The growth therefore cannot be taken as a defining property ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤꯀꯣ Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ growth ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯧꯅꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯄꯨ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯀꯧꯔꯝꯃꯅꯤꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained and then we understand that it is a characteristics of living system. A dead organism does not grow. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ living organism ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ living organism ꯑꯃꯁꯦ explain ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ livingꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ explain ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ growthꯀꯤ characteristicsꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕꯗꯨꯗꯗꯤ grow ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ likewise is a characteristics of living organism ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯃꯦꯆ꯭ꯌꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ
ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨ ꯏꯟꯁꯤꯌꯣꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯐꯤꯠꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤꯅ ꯒꯣꯕꯔꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯖꯤꯟꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯥꯏꯛꯋꯦꯁ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯅꯤꯀꯣ In multicellular organisms, reproduction refers to the production of the progeny possessing features more or less similar to those of parents. Habadi sida magi parents to the yarga featuresingdo adudo habet similar oiragasu ko magi progeny do da habadi mai macha charon charon sing do da pass to budune ko ene hagido. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. Koina reproduction hai targa ya matam da koina sexual reproduction se when consider tawi ko higher organism da adu targa su koi some lower organisms sing da di asexual magi reproduction gi other methods sabi asexual gumba vegetative gumba aduma makhan makhan ju tawbulai ko sida yamna important oiba line se fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spore they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. Habdi fungi gumba habisi fungi hariba moise kingdom keno amani ko. Fungi hariba group of organisms se moise multiply to se yam thina yam thuna kaitare thuna multiply to budo. अरे मोइसे कमाइना मल्टीप्लाई तौगे हाइबा मतमदा मोइजे नुक्सित्ता अखोई एसेक्सुअल स्पोर से मागी सेक्सुअल स्पोर सु लेको अदो फंजाई ऑर्गेनिक क्या तारानी मागी एसेक्सुअल स्पोर से सिजिना नुक्सित्सिदा रिलीज तौरगा कोई नुक्सित्सिदा कोई पार पार लेदोनेबा अदो मागी माना कोई फॉर एग्जांपल ब्रेड कुंबा को नत्रना एनी फूड सोर्स अमगी मतक्ता तारकांदा मागी कंडीशन दो फजना रिक्वायरमेंट दो fulfill तौरकांदा मादो अमका ग्रो तौक्तनेबको अदुना कोइना ब्रेड कुंबा तन गुंबा जे कुइना थमाकांदा नो अदि नुमी हुमनी मरी नि लेकांदा मतक्ता फंगस काबो उरिदो in planaria flatworms ko we observe true regeneration sisi yam thina important ko question je already hangraba question ni sisi planaria haribo organism se koina flatworm haris commonly flatworm ko ko ma se true generation would level true generation habadi kaino ha kanda magi masagi body se sumain le ko planaria se sum rough diagram ni ko sisi koina ma se piece thong ka thale sida mari thong ka thale ko sigi mari thoki ba piece individual amam se piece amam se sidagi ma se si tail sidagi mai mathaki part to grow torga ma whole organism piba ngamine sidagi su similarly mai matak tudagi maninga mathakka mana grow torga si makok sidaina magi remaining tail part adupaina grow torga ma se fully regenerate tawba ngame ko adudugini akoina true regeneration tawba ngamba organism mana haise ko adu targa su koina nang si se higher class tamak matamda true regeneration and mass at the listing look to the gilo in a growth or coordinateco. My certain case lay to higher class tamakana thing ranico. There is a fragmented organism regenerate the lost part of its body and becomes a new organism. I give a new organism when a magi piece to the organism and a form talk with the see the next yam important of a line so The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. When it comes to the unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. Koina organisms atsida haiba mayam se koi reproduction gi makhan type of reproduction gai duni ko sita sum
ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯟꯖꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯐꯤꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯁ ꯑꯜꯒꯤꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯃꯝꯁꯦ ꯃꯇꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯇꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯒꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ unicellular organismsꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ characteristic growth ꯃꯣꯏꯅ reproduction ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯤꯕꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯤꯕꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯁꯦꯞ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯀꯩꯀꯥ ꯆꯥꯁꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯥꯁꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯇꯣ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯣꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯣꯗꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ there is increase in the number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-cell organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯥꯁꯇꯨꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯦꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯛꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯏꯅꯦꯅꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯋꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯁꯦꯂꯨꯂꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯜ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗꯁꯨ ꯃꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ further there are many organisms which do not reproduce ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯀꯦꯁ ꯈꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯜꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯥꯏꯜ ꯃꯦꯜ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯜꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯥꯏꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯕꯤꯁꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯤꯡꯗꯤ ꯀꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯕꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯖꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯣꯖꯣꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯕꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯜꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯔꯁꯀ ꯗꯣꯡꯀꯤꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃ꯭ꯌꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯔꯁꯁꯤꯅ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯦ ꯍꯣꯔꯁꯀ ꯗꯣꯡꯀꯤꯒꯒꯤ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯨꯜ ꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯜꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯣꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯔ ꯗꯣꯡꯀꯤꯒ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕꯀꯣ ꯃ꯭ꯌꯨꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤक
क्रॉस को मोइसे इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है सॉरी मोइसे स्पेसीज की वांग लालगा क्रॉस तौरपनेबको अदुदा मोइसे हॉर्स है स्पेसीज अमनिना डोंकी है स्पेसीज अमनिना अद मोइसे स्पेसीज मानदब अनी की मरक्ता अद सिमिलरिटी होजे तारगसु मानदब अनी की मरक्ता क्रॉस तौबदा अदुगी मसासिंग याम मतमदे स्टेराइल ओइगलिको अदु नतबिदा अखोइगी अतोपा एक्सेप्शन केस खरजु लै सिगी केस हिदको अखोइगी टाइगर गा लायन गजे क्रॉस तौब मतमदको लाइगर कौइको मागी मसादा सिगुम्बा ऑर्गेनिज्म सिटी हादि सिजु टाइगर हाइसे अतोम्बा स्पेसीज अमनी लायन हाइसेसु अतोपा स्पेसीज अमनी अदु तारगसु मोइगी मसादुदी क्रॉस तौब मतमदा मोइगी मसादुदी स्टेराइल ओइदेको मोइदी फर्टाइल ओइको सिजे अदुम मसा पोपा ngamiको adagi makha tarapodako hence reproduction also cannot be in all inclusive defining characteristics of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. अꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯟ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯊꯤꯡꯁꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯔꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯖꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯜꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯥꯏꯜꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ another characteristic of life is metabolism ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ all living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. They be they unicellular or multicellular. All plants, animals, fungi, and microbes exhibit metabolisms. The sum total of all the chemical reactions occurring in the body is metabolism. This is the metabolism definition. No non-living object exhibits metabolism. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. This is explain the adi akhona ahing metabolism habise kaino na haira kanda ahing bajiba amgi manungda ahing bajiba amgi body manung sida akhona magi body manung sida any chemical reaction thoiba mayam se hadi magi body manung da function mayam am tawdoini ko e chen doini cell divide tawdoini adi temperature regulate tawdoini hormone regulate tawdoini adumba any living thing gi manung da tawiba thabak sing se chemical reaction sina loinamak depend tawdoinebako chemical reaction sida adugi mayam any reaction mayam do pulap to koina collectively kai kauge ha kanda metabolism mana haise nebako sise yamna kahata living things amagi yamna important oiba characteristic amani ko maga aduduna ma se kaino no non-living objects exhibit metabolism haise hadi ahingba jiba nataba non-living things sina kaino moida moigi body gi manung sida metabolism amta tawdebako adu moigi for example akoina hangbe yai sida kaino da chemical reaction je non-living things da surok thoktabrana
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯦꯆꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯆꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯅꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯃꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell free system ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ chemical reaction ꯑꯃꯁꯦ metabolic reaction ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯦꯇලිꯁ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯊꯨꯍꯜꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯞꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯇꯥꯂꯤꯁꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯔ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯟꯍꯥꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯤꯡꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯅꯥꯏꯗꯔ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯀꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯔ ꯅꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯀꯤ ꯁꯤꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯅꯥꯏꯗꯔ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯅꯣꯔ ꯅꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗो ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯅꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯗꯣ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡꯁ ꯑꯃꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯗꯣ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡꯅꯦꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯗो ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯤꯕꯤꯡꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯛ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯁꯤꯕꯅꯦꯅ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯁꯤꯕꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯟ ꯚꯤꯇ꯭ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯩꯀꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯇꯦꯠ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯛ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯇꯦꯠ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯛ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯅꯦꯗꯤ ꯀꯧꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯑꯦ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯨꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡꯗꯤ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯗꯣ ꯂꯤꯕꯤꯡꯗꯤ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯗꯣ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ